NammRadio, ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೇವರೇಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಶೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ UK. ಇದು UK ಇಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಣಪತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಬ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸೋದು ಮಹಾ ಸಾಧಕರು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಹಂಬಲ್ಲು, ತುಂಬಾ ಯಂಗ್, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಪಾರ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು. ಅವರನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂತೋಷನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತೀಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಗಿರೀಶ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ವೆದರ್ like I am worth for it, but I'm very glad to participate in this program on this auspicious occasion of Ganesh Chaturthi and also Teachers Day as well. Thank you very much. ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಮಹಾ ಸಾಧಕರು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೋ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾಮನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನ್ ತರ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರೂನು ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ತುಂಬಾನೇ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸತೀಶ್? ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು? ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತೀರಾ? ಶೂರ್ ಗಿರೀಶ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಚೆನ್ನೈ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಚೆನ್ನೈ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ born to my mom Anjana and dad Krishnamurthy. Dad was retired PWD employee, and we have two siblings as well. One is Mohan and other is Prasad. So we have two brothers and myself it is three, and we are really lower middle class family. We were in what do you say that we were all in a one room not even single bedroom, we can say that studio type of a house. And then from there we went to the school in a local village in Nanganallur, that is in Chennai. That's where in fact pretty much I born there and brought up there for close to 25-26 years. I was there, did the schooling in a government higher secondary school. I will tell you some interesting things. Those government higher secondary school is like pretty much like sometimes we don't even have teachers right. For one whole year. We may not even have teacher for one subject. We have to read on our own. So ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು entrepreneurship has to come on your own. I believe strongly. Probably without our self-realization, we started learning on our own. That gives us the entrepreneurial culture. And after that, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, both my brothers are elder brothers. I am the youngest of the lot. So we all did physics. Somehow during my childhood days, it may look some funny actually, but thinking back why I started doing research, probably it's all started in the younger age, where I was thinking that why the fan has to go in this direction, why can't it go in the other direction, and why we have to see always sky is blue, why can't we change the color? So some kind of crazy thinking was there in my younger age. It's probably that has feed me into physics, even though I hate it at times. Then I started slowly moving to bachelor's degree in physics, and then joined BSc Physics, MSc Physics. And during that time, the environmental thing always trying to hitch me that I have to do something for this, because I always feel that every single individual has enormous energy. That energy is the one that keeping us alive. So I wanted to do some energy based research, and that to protect the environment. ಆವಾಗತ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈಲ, ಸ್ಪಿಕ್ ಸದರ್ನ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾವು ಏನು ಈಗ 2021 ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2030 ಹೋಲ್ ಆಫ್ UK ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But that time in 1997 I was working on a hybrid electric vehicle project on a hydrogen car.
So it was the one which struck me that started learning more and more about materials and development, etc. Then the journey, I thought that after 2 years of my journey then I realized that I really need to do masters la sakogudu. Then I approached UK by God's grace. It's really God's grace actually. I got the full funding to continue my PhD, to start PhD in UK. Then PhD ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. Then PhD ಬಂದು 2.5 years ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. Fastest PhD. That is again, it's all the grace of God and blessings of parents. Finished that in 2.5 years and then moved to Dublin. Now Muslim, before even finishing, they offered me the job. Then from Dublin 8 years and then back to UK. And within 5 years, I became a full professor, and that's my journey for in a very small snapshot. Oh my God. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ನ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಜರ್ನಿನ ಸತೀಶ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಕೂಲು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನೇನೆ, ನಾ ಕೂಡ ಆತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಯಿಂದಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿರತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹರಿ ಏನಕ್ಕಿತ್ತು ಸತೀಶ್? ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೆಲೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ ಪರ್ಸನ್ ನೀವೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೆಲೋ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ. ಫೆಲೋ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹರಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಕೇಳುಗರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಜೋರಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸತೀಶ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಹಾಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. 196 ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯುಕೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಜೆಗಳಾದಂತಹ ನಾನು ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಗಿರೀಶ್ನ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತೀಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಜರ್ನಿನ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಯುಕೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಹೇಗೆ ಅವರ PhD ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷಯನೇನೆ. ಬರೀ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಗಿರೀಶ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಫೆಲೋ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಶೋ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? It's a good question, Rashmi. I think it's a journey. To be honest, nothing is planned. I doesn't want to become a fellow, or I have not even thought about fellow at all. Nan hagಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. So it's like I was blessed. I again used the term blessed quite a few times because I have lots of really good scientific friends. And also really good circles around. There is a saying always there, no, tell me your friend, I will tell you who you are. Again, I was blessed with, like, I always live in present, not live in the future or live in the past. Okay, past we learn the lesson. So in this attitude, and I have this, as I said in the previous thing, that environmental consciousness, and this one thing which always in my mind is the world is a playground for everyone and everyone has their part to play. Atara attitude nange avanne. So aವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, then when I started putting some projects, I am not hesitant to speak to any strangers regarding ideas and the flows, etc.
ಆ ತರ ಬಂದು ನನ್ನ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 20 million pounds. It's a project called Energizing a Billion Lives. It is giving electricity to people who are not getting continuous access to electricity and also who does not have electricity. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ apparently it didn't go through in the last mile. But the thing is, I have got really good network of people who can work with us. Say for example, from NGOs to companies, atamari. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದ ಮೇಲೆ ತಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, then people started seeing my profile. They themselves say, Satheesh, you should apply for a fellowship. And then now ನಂಗೆ ಬಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. What I will get out of fellowship? It's like I'm doing this normal thing. Then they started to telling me that no, that is it doesn't come often to people to apply, and then definitely you will get it ಅಂದ್ರು. ಸೇರಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. Then again in a few months time I got fellowship in both Royal Society of Chemistry and also in Institute of Minerals, Mining and Materials. ಇದು ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ process ಬಂದು after getting fellowship only I realized that there are process underneath. There are 4 or 5 steps you have to cross in order to become fellow, but I directly jumped to become fellowship because I thought that my CV which we gathered and then the work which we are doing currently, that had probably an impact in getting those fellowships, and it's a journey. And as I said that I always believe in the serendipitous which makes our life more interesting. This is not the journey, but for all this you need to have a really strong fundamentals and the background and the outputs, because ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ everyone, time is very very essential. That is very important for, at least for me, every second, every minute counts. So that we have to be energized and pass on the energy conservation. Like energy neither be created nor be destroyed, but transferred. How can we transfer this energy positively to others? That thinking process, if you have, then the outputs will be automatically will come. So that is the only thing always goes in my mind, and probably that has transpired into these fellowships. Absolutely. ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ರು ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Kind of, ಹೌದು. ಅದು ಬಂದು we can say that, but again it's like unexpected. If you give the outputs, then automatically things will come. If you go for focused one, then you may lose out enjoying doing the other things. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯು ಅಂಡ್ ಗೇವ್ ಯು ದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸತೀಶ್? Actually, India is like again, why I have to come outside India to learn PhD? India ಅಲ್ಲಿ ನಾನು PhD ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. But what I wanted to learn is, ನಂಗೆ ಏನಂದ್ರೆ I wanted to learn the best, I won't say best practices, I wanted to learn the practices which is followed in the Western countries, and can we adapt those into India according to the tailor needs. ಆವಾಗ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು PhD ಮಾಡೋ ತರವೇ ನಂಗೆ ಬಂದು ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ Indo-UK ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ and trying to understand how Indian system works, how we contact people. ಇವಾಗ ಮುಂದೆ people touch ಮಾಡೋಣ, ಅಯ್ಯೋ India is, we cannot, there are lots of bureaucracy there, diploma. I don't care all those things. If you wanted to hit the right people, the right door will open. So that I started building some profile. Then Indo-UK partnership start ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ Indo-Ireland partnership ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. And after this people slowly started recognizing ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, I was blessed with lot of ambassadors connections. They automatically connected to me by somehow. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮರಿ, ಸತೀಶ್, we know that you've been doing something, can you form a team to form to have young entrepreneurs supporting both UK and India. Hage shuru madidlu. Then we formed a really good team with the help of another guy, Tejinder Sekonta. All are multimillionaires, under 40 people who are in UK.
They wanted to give back something to India ಅಂತ ಮಾಡಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಸ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರದಾರಲ್ಲ ಜವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಮೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ educated people and they wanted to do something to the community. So ಇದೇ ಹಾಗೆ ಶುರುವಾಗಿ the journey continued in terms of giving back to society and community, both to UK and also to India. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ದು ಸತೀಶ್. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೈಕ್ ನಾವ್ ಓದೋದು, ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಜನ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಲೈಕ್ ನೀವು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ, ಆತರ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಜರ್ನಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಜೆ ಗಿರೀಶ್, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಶ್ಮಿ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಹಾ ಸಾಧಕರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸತೀಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬಂದ್ರು, ಅಥವಾ ಅವರು PhD ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಸತೀಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಟಚ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಹೇಗ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ರೂಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಲವು ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವರು ಕನ್ನಡನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡೋನು ಮಾತಾಡೇ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣಂತೆ. ಸತೀಶ್, ನಿಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಂಗತ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಬಹಳ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಂಚ್ಕೋತೀರಾ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ? ಗಿರೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರೀಶ್. ಅಗೈನ್ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ born and brought up in Chennai ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So see, the people from Chennai, they call their language Kannada as Kannada. Okay, so I am very careful in my putting the script. It is a Kannada mixing of Tamil and Kannada. Okay, so ಅದೇ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. So probably viewers can apologize me for mixing this, but I am happy to be corrected. But as long I always feel that language is a mode of communication. If people can understand, that's fine. Either grammar, verb, second syllable, first syllable, I don't care. I am able to communicate. You understand? That's it. That's all we wanted. So ಅದೇ ಫ್ಲೋಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Regarding Kalamji, oh my God. See, it's good that you asked me this question, particularly on the Teachers' Day. So, my journey is like, as I said before, in the context of fellowships, that I don't be afraid to ask questions to people, because to me, as a teacher is always a learner. I won't even say teacher, actually. We are all learner. That is why the term lecturer came, because it's a learner. So we always learn. So while learning process, I'm not afraid to ask questions. So I always tell to my students and to even my children as well, there is no question is stupid. I can give you a lot of stupid answers. So don't think that you are asking stupid questions. So adu bandu nanage yavallu ittu. So as I said in the previously, I am always thinking of giving back to society, giving back to community. That is very important for us. That is the only thing which we can enjoy, take care of the pleasure, rather than all the monetaries, etc. That is part and parcel of life. But giving is giving more pressure to you. So adhe tara I transferred my education from India to UK, Ireland, etc. Then when I started learning about a new system called nanotechnology way back in 2006, not many people even in UK or Ireland were familiar with this term.
and we started doing research on that. And then I started looking back, there are lots of things we can do in India with the amount of population, 70% or 80% that time were youth. How again I thought the model during that time, ನಾನು 1997 1999 aptech NIIT la ಬಂದು goes like a flash because they are the computer education alva. And why can't we start something similar on nanotech hangeta, because to ignite, because these are all service oriented industry, why can't we go into knowledge and innovation based industry hangeta aitu. Then I wrote to several people, HRD minister, with my ideas etc. Nobody bothered to see. Then I finally, I don't know, as I said, you have start shuru ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, language is a mode of communication. ಅದೇ ತರ I wrote directly to Kalam saying that you guys are not taking care of Indian children or others. It is like pretty much like a society of bookish knowledge. There is no transfer of knowledge to products, and we are missing the boat if you are not investing in nanotechnology. ಆತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದೆ ನಾನು, which I spoke from my heart, that's all. And it was like, you won't believe, I don't even care. To be honest, I did not even address as a President of India or Honorable or anything. I just directly wrote, Dear Abdul Kalam. That's all I wrote. Not even Professor or Doctor or whatever. Because I wanted to express myself clearly. And clear ಮಾಡಿದ ಅದಲ್ಲ, sometimes I really ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದ್ಬಾರ್ ಬಿಟ್ರೆ, you people are not putting any constructive things to the society. You are killing the minds of the people by bookish knowledge. ಇದು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. The practices which I get from Western world is different. ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದೆ. ಗಿರೀಶ್, you won't believe, ಗಿರೀಶ್ and Rashmi, you won't believe ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 3 days after ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಬಂದು UK ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, UK ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ ಬಂತು, ಸತೀಶ್, ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಬೇಕು, ನೀ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯೋ ಹೇಳು. ಹಿ ಗೇವ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ PA's ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಬೈ ಇಮೇಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ನಾ ಬಂದು ಏನದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಗೀಮಾ ಆ ತರ ಬರ್ತೀಯಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾ ಒಂದು 2 days ತರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. Then again he sent a message, this is I hope I haven't offended you by saying I want to meet you. Okay, ಬಂದು ಬರ್ತೇ. ದೆನ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಮ್ 2006 ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗ್ರೇಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತು. ವಿ ಬಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಐ ಮೆಸೇಜ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ so and so date, and I am happy to meet you, and this is my contact numbers, and you can reach me at any time whenever you are available. Please let me know. ಈ ಡೇಟ್ ಲಿಂದ ಈ ಡೇಟ್ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾಲ, ಅಂಡ್ ಚೆನ್ನೈಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಆಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ what do you call religious, spiritual, etc. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಮುಗಿದ ಒಳಗೆ. ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಮುಗಿದೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು, why don't you come tomorrow ಹಂಗಿತ್ತ. that time in Chennai, don't worry, we will arrange everything, you will be there with me tomorrow morning ಹಂಗಿತ್ತ. Then I met him in Delhi, in his office when he was a president. Oh God, that's a journey part. ಒಂದು probably first ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸತೀಶ್, ಲೈಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಥಾಟ್ ಚೈನ್. ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್. ಸಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನೀವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಸಿ now ಬಂದು he was thinking that or he or maybe his associate that I will come up with coat, suit, etc. Not a normal pants, shirt with I think I did not even wear shoes. It's chappal hakindo auto lo hogiದೆ. Auto, because I was in my cousin's house in that Delhi le, alida auto ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, cousin itself is asking, ಏನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ lo ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಕರೆದನದೆಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಆಟೋ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಆಟೋ ಹಂಗಿದ್ದು. Then I told him that I have an appointment ಹಂಗಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆಟೋನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they put me in a special gate where only 2 gates I have to pass, went inside, and oh my God, now it's like they've given plenty of things to me to eat, plenty, and it's a fantastic journey. And then the first time when I met him, I opened the door, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Then he was sitting and doing something, typing email or whatever. Then I opened
the door, he immediately stood up. He was sitting, he stood up and then he came all the way. Oh, come on, my child, I'm waiting for you. Oh gosh. You know that? That is the first time in my life I was speechless, completely gone. My brain stopped working. Because I was thinking that these people sitting down, okay, come. We have to go. Nothing. He came all the way as if I am his associate or he is my family friend. He put his hand on my shoulder. He started walking with me. Wow. Then ಹೇಳಿದ್ರು, okay Satheesh, how was your journey? ಅದರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, okay, tell me what you want to do ಹಂಗಿದ್ರು. Then I was dumbstruck, to be honest. First 2 minutes I was blabbering, da that's what I was doing, because I was lost of words, because I was prepared nicely, but this guy was down to earth and the simplicity and the humbleness. Oh my God, yes. He floored me completely. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು then I will ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಿಳ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ he knows why. என்ன கண்ணா நீ நல்லா அவ்வளவு அழகா இமெயில் எழுதுற, பட் பேச மாட்டேங்கிற, PhD எல்லாம் பண்ணிருக்க, gold கண்டுபிடிச்சிருக்க. That means what I meant is, you have done PhD, you have done such email, why you are not speaking? I am in the shock. I am not realizing that. Okay, then after that, don't worry, he called somebody and gave the water, and then we started speaking a lot of things, exchanging ideas. That journey started in 2006. Okay, and then we are involved in several projects. When he visited Dublin also, he worked with me. Then we worked in the Pura project, and I was involved in conceptualization of nano machine for India. So there are lots of things we did, and even still when I speak, I'm not getting my full tone of my voice, because 2 days before he died, we had a chat. He said that, Satheesh, only 2 persons are irreplaceable. That is your parents. Everyone is replaceable. You know that. I want to hear more energetic Satheesh than an emotional idiot. So don't be an emotional Satheesh. Live in the present. There are lots of people can replace me. If I am not there, somebody will come there. If you are not there, somebody will come there. But if you lose your parents, nobody will replace. So they are the one. So you have to make sure you make that happy. Then everything will be happy. Those are all like very nice, cozy feelings you will get from many people. So that, and then after that I couldn't connect. We all know that he's no more, but still it's such a journey which I will cherish for my lifetime. Thank you so much, Satheesh. ನೀವು ಆಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ that you are blessed ಅಂತ. No, I would say we are blessed. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮ again ನನಗೀಗ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ನನ್ಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಕೂಡ ಉಬ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ನಿಧನದ 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜೀವನ ಪಾಠನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ. We are blessed to have you on our show ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಈ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ಲಿ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಬಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನ ಕೇಳೋಣಂತೆ. ಕೇಳುಗರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಟ್ಯೂನ್ ಇನ್ ಮಾಡೋದು ಮರೆತ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. ಇದು UK ಇಂದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವಂತ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ UK ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. NammRadio, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ UK ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತಂತೂ ನಿಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸೋ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತಿಥಿ ಸತೀಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಸತೀಶ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಶ್ಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೀವು ವಿಪರೀತ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಗಾಬ್ಸ್ಮ್ಯಾಕ್. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋದು ಅಂತಾನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೈಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂನ ನೋಡಿದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನನ್ಗೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಗುರ್ತಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಲೈಕ್ ಗಿರೀಶ್ ಸೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸತೀಶ್.
ನೀವು ಗಿರೀಶ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ, ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಶ್ಮಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪತಿ ಇದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. So rather than speak from the mind, ಅದೇ ನಂಗೆ ಬಂದು one of the lesson which I learned, or not lesson I learned, I think it is comes naturally, I think to me. Probably that is all. It is not talent or everybody is the same to me. Everybody is equal, everybody is talented. Put it that way. But ಇದು what message I would like to pass on to the younger students, particularly see over the past 20 years, gosh, no, 20 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು. It feels like as if I am too old, but it's not. I'm not that old, guys. Sorry. 20 years of my journey, I have been seeing quite a lot of students coming and going here from both India and other countries as well. And particularly with our people, the Indians, sometimes I feel very, very, what do you call, suffocated by what is happening, in the sense that they are making quite a lot of investments. At least 80% of the people who I know who came is like they are having heavy bank loans in India and coming here and then studying. And here the restrictions are very strict. After education you have to go back, or you may stay 6 months or something like that, post study ಮಾಡೋದು. But people are coming here and struggling. ಇಂಡಿಯಾಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಂದು ಹೋಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we will not even go actually. No, I won't go, amma, you go and do out, ask the maid to go, or etc. Here they are not even afraid to go and wash utensils in a restaurant, and then making the part-time job as a full-time job. Then they recover the money and then go back to India again and start do something which is not productive. So again I say that for young people, your energy is enormous. Do not underestimate your energy. Again, be smart. You have to be absolutely smart. And ನಮ್ಮ ತರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, money is like Lakshmi. Once you throw, it may not come back. It takes long time to come back. Guys, spend smartly. Whatever it's all hard-earned money, and from either your parents or your ancestors, whoever gave. You have to make sure everything is accountable. Return on investment in education is also essential, because if that will give you happiness. When you read, you have to be happy to read, not like a pressurizing and then part-time, full-time job. The same attitude is transferred to your children as well, and you are not forming a good society and nucleus, and you will never be happy. So make sure that you are happy while you are reading, and exactly work along your circles. And also, people like me, I am happy to help you out. If you have any questions or suggestions, you can Google me as Satheesh Krishnamurthy. Like me, there are millions of people are there who are happy to help. So I'm going to form a kind of a nucleus. I will of scientists who can help people or guide people through. So those things I will share at some stage. So this strong message I would like to see, that do not waste your time and energy and money. Make everything accountable. ವಾವ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೇನು ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇವೆಂಟ್, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬೀಟ್ ದಟ್ ಐ ಗೆಸ್. ಬಟ್ ಅದಲ್ದಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are a couple of really strange events happened because we never underestimate everyone, we never overestimate everyone. To be honest, we never even estimate anyone. Adu tumba important lesson I learned. ನಾನು ಬಂದು PhD ಬಂದು 2.5 years ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅವಾಗ ಬಂದು I was working in a UK national lab. It's like I am crazy guy. Please do not take me as an example, because I work like sometimes 18 hours a day for continuously 7 days, which is not good for the environment, but it's just the passion that drives you to work. So again ನಾನು ಒಂದು UK national lab ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಳ
and I was feeling really tired at 3 o'clock in the morning. Then I stepped out of my lab and just wanted to get some fresh air going around. You won't believe, there's a 75-year-old person, he's a scientist. He was towing a very heavy system, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದುವೇ ಬಂದು ಒಂದು 150 to 200 kilos. He was putting in a trolley and then he was pushing on his own at 3 o'clock. Wow. And I thought that, what is these guys are made up of? How this passion? We are complaining that, I work long hours. Then I was staring at him. I did not even speak to him at all. I was staring at him. What is this guy? Then I realized that age is just a matter. Just all is the passion and the energy that drives you. So ಆವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು, whenever I feel tired or anything, if I wanted to stop and do something, I remember that kind of person. Okay, who says that the energy is unlimited in our body, we have to nucleus. That is one incident. But ಇನ್ನೊಂದು incident ಹೇಳ್ಬೇಕು that really humbled me. Whenever you feel that your ego goes higher level, then God is giving you an opportunity to tell there are better people than you who does not have, so you push it down. So that opportunity is, you have to see, God has given you the opportunity where you can see everybody, where you can, if you are not realizing that, then that is your mistake. That you'll get another opportunity, not a mistake. In my case, as I said before, I have a very close association with Indian Embassy, Indian High Commission, both in Ireland and in UK as well. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ವಿತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೀಪಲ್, ಒಂದು 5 families ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಗೇವ್ ಅ ಡಿನ್ನರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇಸ್ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಪರ್ಸನ್, PS ರಾಘವಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಾನು even though I don't meet him, or he's now in India, he's retired, he's working for advisor to defense in India, and we both our bandu ivaga 85, I think around that age, but he's amazing personality. We are still in contact. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋ, there are some servants are missing, there are 5 to 6 ladies were standing in one corner, and he was chatting with me with his champagne drink, and ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Then we both were talking and the ladies were standing, and the one big sofa on the 3 seaters. He just went there and Satheesh, I will come back again. Seri, okay. He went there, he started pushing the sofa. Our ambassador, our ಮಾಡಬೇಕು ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, he doesn't need to. He was pushing all the way down and asking the ladies to come and sit. There are 2 things in that time he could have done. He could have asked Satheesh, why don't you go and do this for ladies? Ageta kellu courtesy. He didn't do that, because if he done that, I would have mistaken him. That he is using my power. But he did this, then I went and helped him. In that way, he learned 2. One is, this story comes because that grounded me, and he attracted me towards that. So that means that even you reach at the better stage, or there's no better or anything, it's all relative terms to me. Good, bad, best are all relative terms. So any stage, make sure that you don't hurt anyone, make sure that you help everyone and bring everyone along with you. So that I learned a lot from him, and I am keep learning. It's like learning every day, right? We are all learning. Today also, after talking to you, I learned quite a lot of things, Rashmi and Girish. So we are learning. We are learning new things. That learning should never stop. Yeah, absolutely. So those are all 2 inspiration stories which I would like to share. ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸತೀಶ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಗಿರೀಶ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳುಗರೆ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಆನ್ ಏರ್ ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ. NammRadio ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾ ಸಾಧಕರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠನ ಕಲಿತಾ ಇರೋ ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ RJ ಗಿರೀಶ್. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಸಾಧಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತೀಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ.
ಸತೀಶ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಆಗಿಂದ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದುಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಸತೀಶ್, ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಬಹಳ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದೆರಡು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋತೀರಾ? Sure, Girish. I think, as I said before, nothing is expected. So it's all you are going with the flow, and it's automatically comes. We don't target. ಆ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ 2006 and then onwards, it's all in the upward curve or learning curve. So ಆ ತರ ಏನಾಗಿತ್ತು, then when I moved to UK in 2012, I moved from Ireland to UK. Then I was invited in NASA. Then I spent about 6 months in NASA as a visiting scientist in NASA Ames lab in California. So I work ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾವೆ. Then lot of ideas etc. spurred up, and then I had lot of UK India research projects, and also have collaboration with Indian industries and UK industries. Now ಇವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು 10 million ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾವಲ್ಲ. Then automatically that the UK India Tech Summit ಒಂದು ನಡೀತು 2016 ಅಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು then our project which is funded project by UK India, it is called UK REIT ಹೇಳ್ತಾರೆ, UK India Educational Research Network or British Council, and India ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು DST, it's funded, government funded project. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ UK India Research Excellence Award ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂಡ್ ತೆರೆಸಾ ಮೇ. ತೆರೆಸಾ ಮೇ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋಗವೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್. And in fact, I know just 2 days before that I will be receiving the award. Avaga hari barile flight ticket ಮಾಡಿ. I think that is the only time. Usually when I go to India, at least I will spend minimum 2 weeks or something like that. That is the only time I spent 2 days in India. Wow. Went to Delhi, got the award and came back. That is one thing which cherishes me. Apart from other things which I thought that okay, there is more we can do, and then that networking event also helped me to understand much more deeper roots of what we can do in a bigger forum. Wow, ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸತೀಶ್ ನಮಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ದೇವರ ದಯೆ ಇದು ಅಥವಾ ಐ ವಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ದೇವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದ್ರ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಂಚ್ಕೋತೀರಾ? ನಾನಲ್ಲಿ ಆ ಡಬ್ಲಿನ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿನಾಯಕ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಇನ್ as a trustee, and then I was running the management for quite some time. On top of my research, I will do this Ganesha puja, and then we started with doing once a month to 15 days ಇಲ್ಲ 1 week weekly once ಆಗಿ ಇವಾಗ ಬಂದು ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. When I moved from Dublin to that, Dublin has a very small Indian population and then small religious population. When I came here to Milton Keynes, then I couldn't find a Ganesha temple or any temple which we can associate with. But when I looked at the supply demand, there are plenty of Indians. They gather, they have parties together, and then they are all kind of religious as well. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಇಷ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಗಣೇಶ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ. ಹೌದು, ಏನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಗಣೇಶ. ದೆನ್ ವೈ ಗಣೇಶ ಇಸ್ for north it is the same, south it is the same, west it is the same, India united by Ganesha ಅಥವಾ ಗಣಪತಿ ಪಾಪ ಮೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುರು to brother, why can't we start something? ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 2 people, then the 2 split to 3, 4, 5, 10 ಆಗಿತ್ತು. then we started that okay framework ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, then we approached Milton Keynes Hindu Association, ಒಂದು ಓಪನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದ್ರು.
Open meeting, I challenge them straight away. If I am bringing a Ganesha Murthy, will you accept to host us to do puja? We welcome, you come, you do, we will support you. That's it. You know that we won't expect anything, right? We will not. We have to go with the flow, and then once you are going, like I heard if there is a chariot waiting for you, right? The chariot will not go on its own. People has to push. The first two people who push the chariot, then everyone will start pushing it, and then everyone will join. Who were pushing the first, that takes the pain. So we thought, not the that needs energy and support. So then we started, okay, let us do this. Then I started contacting different priests, and then the priest said that I will come whenever you say you should not come, I will stop. Until that time, I will come, priest. Then I told him that, thank you so much. I need to procure the Ganesha Murthy. Then I contacted my Ireland priest, and then then he immediately put in contact with his friends, and then from Kumbakonam, the whole Ganesha Murthy was made with the Panchaloka Vigraha. Then that transferred directly into Milton Keynes, and which started with 2 people, then gone with the 10 trustees. You won't believe, actually, this is a fantastic story. Not many people knows even in Milton Keynes. So ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ಬರಿ ಅನಿಸ್ತಾನೆ. You might have tried in a big inaugural thing. During the inaugural thing, we have to put marquee, Girish. In the marquee, the guy who was putting the marquee, he's an English guy. Okay, his name is David Spruce. He was putting the thing by the marquee, and I noticed some tattoo there in his right shoulder. Okay. And then I said, all these guys, they are fancy tattoos. These are all guys, because a very sunny day. So then I closely went there and I asked, hey guys, hey David, what is this tattoo is about? Then he showed in the right. I will share the picture with you. That tattoo is Ganesha. Wow. Then I asked him, why you have to have Ganesha there? Your name is David Spruce. Then he said, Satheesh, I spend my summer making money here in UK, then go back. I will go to Mahabalipuram and Tamil Nadu, and Pillayar Patti is where Pillayar is there. So he is so fan of Pillayar that he will go to the Ganesha and spend the rest of the weeks there and come back here again. Then I thought that is some strong message is coming somewhere. Yeah. That is how then when we started Vinayaka, then we saw that, see this, it is attractive to everyone. I don't want to call it as a Ganesha temple. Let us call Siddhivinayak, because Siddhivinayak is everywhere. People can associate with Siddhivinayak. So that's how we started the Siddhivinayak in 2016. We started this, 2014 we started, 2015 we started. So ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು like ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ are you working towards building a temple now, Satheesh? Okay, it is if you start something, particularly the spiritual aspect, and then uniting people together, because everyone undergoing some mental stress, etc. They want to get energized by coming to temple. So now that is a very, very important thing. Once you start something, we cannot leave, particularly these kind of initiatives. So the COVID last 2 years has put quite a lot of brakes on our initiatives, and then we slowly starting up, and we need like a long journey to go. And probably, I don't know, usually I don't use any marketing purposes for my talk, but any people who want to support monetary or in kind or anything, you are please welcome to contact me, and siddhivinayak.org.uk website, anything you want to contribute, you're happy to contact me. I'm happy to leave my numbers and etc. if it is required, and I need all support, suggestions, etc. I always believe that if you have right people working with us, all the right things will happen. If people with any inherent agenda, when they are coming and helping us, all the help is required in terms of monetary support, advices, suggestions, everything and anything. During this auspicious Ganesh Chaturthi, I invite you to come to our temple, and not only that, to support everyone. And then we have to make it bigger, because there is one critical data not many people know, is 36% of school population in Milton Keynes, where we live, is Asians are there.
BME communities. So we have our population is growing, and more and more people will be coming here, and so we need a really proper place of worship, and not only that, cultural spirituality, and also we can also talk about different types of events we can do in terms of igniting the minds of children, and also Hinduism is a fantastic. It is not a religion, it's a way of life. So that's how I call this as. So we will be able to disseminate some really wonderful culture and spread our knowledge to other schools as well. Here there are schools are teaching Hinduism, they would learn, they don't even know what it is all about. Even we are learning as well, we can share those knowledge. So we are thinking big and acting small, but this small can be nucleated into slowly into bigger. For that we need all your blessings and support. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸತೀಶ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗಿನ ಈ ಸರ್ತಿಯ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಕೇಳುಗರೆ, ಕೇವಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಗಣೇಶ ಬಂದ ಕಾಯಿ ಕಡ್ಬತಿಂದ ಅಂತ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಏನ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯುಕೆಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಶುರು ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಸತೀಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸತೀಶ್ ಟು ದ ಶೋ ಅಗೇನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ರಶ್ಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವೆನ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. My first name dot last name is at open.ac.uk. The email address ke kalsbardu Satheesh Krishnamurthy@open.ac.uk, or they can simply Google my name. They can get all the information. And but ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, there are lots of people like what you have said have shown interest on what they wanted to do. There are lots of people even in my LinkedIn page etc. They were commenting they wanted to get associated with us in doing some exciting projects. Then I have a long thought process. I have quite a lot of good friends all over the world. So again, then I was thinking of creating a program called Igniting Young Minds. So Igniting Young Minds program, there is a UN is United Nations Development Program. What they have come up with 17 sustainable development goals. Sustainable development goals ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ, ವಾಟರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲವೇ they want to develop like this. There are plenty of things are there, 17 avenues which they have opened up. All this has to be worked on a grassroots levels. So then I realized that in order for us to realize, ಇವಾಗ ಬಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ nook and corner of the people. People are without food, but they are not without mobile. There are more mobiles in this planet than the human beings. Okay, so that is what the reality is. ಆ ಥರ ಇರಾವಲ್ಲ, how we can create an impact that everybody conscious about environment, climate change, and what they can do in order to preserve the planet. And not giving the residue. Sugarcane you just squeeze as much juice as you can and then throw the rest of it. How we can preserve
the sugar cane and make it much bigger and bigger and grow faster and faster. Then I thought that grassroots level things we need to change. Everybody has to be at least environmental consciousness about their surroundings, their home. Then it starts locally, regionally, and then globally. This is what the program I call Igniting Young Minds, igniting the minds of the young children about environmental consciousness on the program. Then all the study will have a project, we'll be given the projects to different aged students and then the children's, and then they write this project in a very open platform so that there's no copying or plagiarism. Then it will be evaluated continuously. They will give the comments. My scientist, our scientist team will be evaluating this, giving the comments to them. Then we shortlist from maybe hundreds of candidates to 5 to 10 candidates, and then those 5 candidates will be presenting in front of the big kind of Nobel laureates, or maybe even I will invite Nobel laureates as well. They will be happy to come. They can present in front of them those projects, and then they can get certificates, etc. This program, which I am thinking, it's a 1-year program, and it's a journey. I'm not talking about people should get the certificates from the Nobel laureate and present. The journey is important. In this journey, if I'm able to change at least 10 individuals, that is enough for me, because those 10 individuals will spread it to other 10 individuals. That is how the marketing goes. So that is what I wanted to change by igniting young minds, making them environmentally responsible, and also this program will also create local entrepreneurship. How we can be a local entrepreneur? Because any children you they want to make money. They don't want to learn things. But this gives an opportunity for them to fix a long-term career on environmental consciousness, but also how to be entrepreneurial, environmentally entrepreneurial. Like a social entrepreneurial. So those business acumen they can develop, those thought process they can go inside. For that they need to equip themselves. So that knowledge we will transfer as well. So idondu dodda program on the serious tha think ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I think most likely I will be launching very soon, maybe by the end of this year. ಖಂಡಿತ ಇದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಅಂಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಲಿ ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? org.uk the website is there, then that they can donate directly there. All the details are available there. And if they have any suggestions or solutions for education related or entrepreneurial activities, they can always Google my name, and then my email address will be there. Only thing is I definitely respond, but to all the mails I respond, but it may be late, that's all, but definitely I will respond to all the mails. ಶೋರ್, ಅದು ಕೇಳಕ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಸರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. There are 2 types of project ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಬಂದು to this ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ್ ಮಂದಿರ್. ಇವಾಗ so this is like as I said, igniting young minds. I always feel that they are all ignited and connected to each other. All at least one spark is needed for us to catch the fire. And that I'm talking about the good spark, okay? The spark that can ignite. So ಏನಾಗಿತ್ತು, so myself and my other committee members from SS Siddhivinayak Mandir, we are thinking we wanted to do something to the community. Because doctors are, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ UK ಒಂದು this one the hospital thing is free. Treatment is free. So during the peak time, the doctors were all really BBC news or news ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ you the doctors were sleeping on the floor, they are not even able to eat properly, etc. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ doing. So then we decided that why can't we start a helping hands initiative? Helping hands ಏನಾಗಿತ್ತು, then we decided that the people who are available, because we are all working from home, why can't we prepare a home cooked vegetarian food and give it to doctors?
ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ 5 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್. ಆ 5 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು 100 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, over 100 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. Every day we were feeding doctors, and then seeing this, the Milton Keynes local council, they said that they wanted to help us. So they started giving monetary support to us by purchasing groceries, etc. And then not only that, they said that we can also pay for the petrol for the people who died. So atara community support bandu. Then we started with supporting the doctors for the food during this very, very crunch times. Then we moved from doctors to nurses, midwives, and then the cleaners in the hospital. So we covered the huge spectrum. Daily the cooking hogtagittu. And after that, then we moved to police officers, etc. So we covered a big spectrum of people for 1 month during this COVID, and it was like it was very, very heartening to see how community wants to do something. All it needs just to catch up. First you need to start pushing the chariot. Once the chariot moves, everybody will jump. People who want to jump. Then I thought that then the wave picked up in India. Then India it's like India is one of the unorganized society where the people just wanted to come out of the fever by drinking whatever medicine they wanted. They will take the medicine without even prescription. If COVID ಬಂದು ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Then we were very heartening to see that whenever I spoke to some doctors, they say that, oh, I wanted to do something, Satheesh, we wanted to do something. Then I thought that with Indian Chamber of Youth Entrepreneurs platform, we have doctors, etc. Why don't we do an awareness program? Outreach awareness program. This outreach awareness program tumba chandaagi hogitu. When I spoke to doctors, this Indian Chamber of Youth Entrepreneurs, we have people doctors from Telugu, Kannada, Marathi, Punjabi, all doctors are there, and Tamil, ella there. So all these people united, and then they also brought people from India, and then they both the doctors started talking, and then they came up with a formula. And what we did is we did it in language wise. Tamil people in Tamil, Kannada people in Kannada, Marathi, all the languages we started giving outreach programs every day. ಅದು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಚಂದಾಗಿತ್ತು, because people were asking questions after questions that what we do, how to process, ಅದೊಂದು ನಡೀತು. Then after that one of the village in Tamil Nadu, they clearly asked, what can you do apart from this? We are here, people are suffering without food, etc. Then I said that then we do the genuinity of the thing. Then I thought that I will start a GoFund. Then I started a GoFund. Then we catered 15 villages in close to Tamil Nadu. Palayam gottaittu onsala adukku pakkadalli 15 villages. 15 villages nalli tarkari, groceries ellave we supplied it for 1 month continuously for people who are in need, transgenders. They are completely secluded people in India. Widows who have only one child, they are struggling to meet their needs. Refugees. Ee mooru janakanu we supplied groceries for 1 month. It's all by GoFund. It's not coming from me, not from Siddhivinayak Mandir. It's all from all over the world. People contributed. So idu ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು COVID ಗೆ. It was very satisfying. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲತ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ, ಅದು ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು, even though I follow Hinduism or etc., I am not against any religions. So this one, I will tell you this project of idu madidalla ನಾವು COVID ಅಲ್ಲಿ distribute ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ groceries etc., it was done through a church in Palayam Gottai. The church father and the reverend etc., they were working with us. Okay, ಅವರು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. These are all like these people as well. So even though we are religious etc., but we are pretty much open, and then that is where it is you learn from anything and everyone. So learning should not stop at any stage until our blood is red.
ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ ಯು ಆಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇರಬಹುದು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲತ್ರಲ್ಲೂ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೇಗೋ ಮೇಲ್ ತಂತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಗಿರೀಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much, Girish and Rashmi, and absolute pleasure in sharing whatever little I know, and I hope that it has been an enthralling evening for many of the people, and thank you so much for the opportunity, and Jai Ganesha, and let us all be happy and continue to be happy in whatever way we can, and Jai Hind. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜಯ ಗಣೇಶ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಈ ಥರನೇ ನೀವಿರಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಥರನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾಳ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹರಿಸ್ತಾ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಳುಗರಿ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನೀವು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಗೌರಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಗಿರೀಶ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಟ್ಯೂನ್ ಇನ್. ಇದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ UK ಆನ್ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. 196 ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ.